Knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. Good morning, guys. Welcome to my day 4 of fitness vlog. ಈ ಜರ್ನಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಜರ್ನಿ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ woke up at 5:30 and took my pre-workout meal, papaya, eggs and cup of black coffee. Upon completing it, I headed to gym. ಇವತ್ತು shoulder workout. I started with dumbbell shoulder press of 15x3, lateral rises of 15x3, machine overhead press of 15x3, dumbbell shrugs of 15x3. Completed all tasks. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮೀಲ್ ತಿಂದೆ. And then I headed to Kondaji for some peaceful nature photography. After returning, I had my third meal. Then I continued my remaining editing works. After it, I went for a walk to complete 12 steps, came back and had a cup of green tea. Then I sat down to study. Today's topic, section 124A of IPC. It addresses spreading hate or violence against the government through words, writing or speech. The punishment is life imprisonment and fine. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಮೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿದೆ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿನ್ನರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೈ 10 o'clock. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಡೇ 4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗೋಣ. ಈಚ್ ಡೇ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್.